I'd like to ask the general public to be a little bit patient with the national team, to be patient with the new technical bench, to give them time to be able to perform and to be able to deliver. So this is very, very important for us, and I think we're very excited today. It's a big, bold step for the federation to be able to bring the caliber of Mccarthy to head the national team. So for us, the best I can say is we can promise more involvement. Without fear or favor, we are promising more involvement at a national level, but also very key is, as synonymous with ODBETS, grassroots levels is very key for us. So watch this space, you're going to see quite a number of things that will be happening grassroots level coming up. Kwa wale ambao wanachipuka kama wachezaji ambao wanapata nafasi ya kucheza kandanda hapa Kenya, wanapata mtu ambaye anaweza kukana wao. Usisahau kwamba kuna wakati ODBETS waliweza kudhamini timu ya taifa na kuitafutia ndege moja kwa moja kutoka hapa Kenya walipokuwa wanaenda kule Togo. Kwa mara nyingine mimi nachukua fursa hii kuweza kuishukuru kampuni ya ODBETS, manake kando tu na kwamba wanafanya biashara hapa nchini, ni kampuni ambayo inamjali Mkenya kwa njia zaidi ya moja. I believe FKF have got a very good coach in Mccarthy, and it is upon us Kenyans here to give him support, because I know football, the coach should be given time. We shouldn't be in a hurry to get the results, but let's make a foundation. But at the same time, can we improve our grassroots football? Download ODBETS app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Umemzindua kocha ambaye ni wa haiba kubwa Mccarthy. Mwanzo ilikuwaje hiyo process yote hadi kuwafikia yeye? Nafikiria kama federation tulikaa chini tukazungumza, tukaangalia ni nani ambaye anaweza kutuongoza katika timu yetu ya Harambee Stars kama head of the technical bench, ambaye atakayekuwa kocha mkuu wa timu yetu ya taifa Harambee Stars. Na baada ya mazungumzo mengi na kujadiliana na wenzetu, tukaona ya kwamba Mccarthy ana ule uzoefu, na we believed very strongly as a team that he's the right person for this job. He's competent enough, has a proven track record. Ni mtu ambaye amejionyesha over the years ya kwamba amejitolea kufanya kazi katika zile klabu ambazo amewakilisha hapo awali. Na I think when we spoke to Mccarthy and to his team and the technical bench that he's coming with, we saw the fire in the belly, we saw the passion that he comes with, we saw the commitment, we saw the resilience that he's willing to put up with. He's an African, he's a Pan-Africanist, not only an African. And as Kenya, we are proud to have one of our own sons come and head this national team. Na mimi nina imani, and I have all the confidence that his experience will have impact not only on the national team but also on the youth and the future generations to come. So it's a big step for us. It's a huge commitment to the people of Kenya that we are serious about turning around this federation. My big gratitude, of course, to the government of Kenya. Without the government, we will not be able to achieve what we are achieving today as a federation. The collaboration between us and also partners is improving. You have seen today some few sponsors came for the event, and we are hoping that this will open more doors to more partnerships. I'd like to ask the general public to be a little bit patient with the national team, to be patient with the new technical bench, to give them time to be able to perform and to be able to deliver. So this is very, very important for us, and I think we're very excited today. It's a big, bold step for the federation to be able to bring the caliber of Mccarthy to head the national team. Huu ndio mwelekeo, na hiyo serikali yetu kwa sasa imetupatia ishara zote, ama imetupatia ile commitment ya kwamba they will fulfill their part of the bargain, and we have no reason to doubt, and I'm happy that we have started on the right footing, and we are also urging more partners and more sponsors to come on board and support. It's not tusiwachie tu kila kitu serikali, tusiwachie tu kila kitu federation. The corporates that are out there, this is an appeal to all of you. It's a fresh start at the federation. Come on board. This is the time to invest in the national team. Let us not wait for criticism or for when the team is not performing for us to complain where we've not invested or didn't do it on time. This is the chance you have. Please come on board as soon as you can and help us grow our teams. Not only the Harambee Stars, Harambee Starlets, the youth teams, under 20, under 17, help us grow all these clubs, all these teams. Lakini wana matumaini sana na nyinyi mkilia wewe na Mariga, labda utawaambia nini?
Sema tena. Wakenya wana matumaini na nyinyi sana kubadilisha kandanda ya Kenya na kuifanya iwe bora na kubwa zaidi. Wadhamini wakuja wengi na nimeona mko na odi tayari. Jambo kubwa sana ni wawe na subra. Naomba Wakenya muwe na subra kidogo. I think so far ile ambayo tumeonyesha ni ya kwamba we are up to the task. Nothing is impossible. We'll achieve this. We'll do this for Harambee Stars and for the country, for the nation. Like I said, the expectations are very high. I know the expectations of Kenyans are very high, but we are cut for the job, and we will deliver for Kenyans eventually. To re-engineer or to start or to build the federation afresh is not an easy task, and that's why I'm saying we'll not do it on our own. We need all the help we can get. Now the technical bench is sorted. We need to sort out many other things at the administrative level of the federation. We have a huge debt portfolio that we inherited from the previous administration. We have to sort that out, but we don't want to dwell too much in the past also. We must forge the way forward, and we must show Kenyans that we are committed. And you saw the performance of the Starlets in Tunis, and that is just the beginning. We want to create the best environment for our teams to succeed, and that is my role. That is the job of the federation, to create an enabling environment for success. President, will you speak something about maybe the Mashemeji Derby? Of course, it was postponed for the second time. Will you give clarity about it? The issue, I think, of the Mashemeji Derby or games, KPL, some of the big KPL games, is about facilities. It's about the infrastructure. I know the contractors are working day and night to get Kasarani and Nyayo Stadium up to scratch. You know, we had a lot of work to do in terms of putting up the floodlights and so on. But we are working with the Leagues and Competitions Committee to ensure that we have a date very soon for the Mashemeji Derby and all other big league games that are pending. And I'm very confident within this month and next month we would have finalized on the issues of infrastructure, and we'll be ready to host all the big matches at Kasarani and in Nyayo Stadium. Are we playing the next month back to back? Because the Mayas FC second leg is being played in April, and then the first one hasn't been played yet. Because we've seen all of them next month. Are we playing them back to back? I want to leave that to the Leagues and Competitions Committee and the League and Competitions team at the Secretariat to handle together with the KPL clubs that are involved in the fixtures. So that is something that they will sort out, and within this week I'm sure they will communicate appropriately. Welcome back. It's official. Benny McCarthy is the new head of Harambee Stars. Today we saw FKEF partnering with Odibets, #1 gaming platform in Africa, coming on board as an event partner for this unveiling moment. Let's hear from General Manager Dedan Mungai in regards to partnership and what lies ahead. This is just one of the things you're saying. We have quite a number of things in the bag that guys were going to see as surprises for 2025, and clearly the time has come. And we kept the unveil a secret for reasons, so that when it comes to this day, it will be a surprise, as we've promised our Panthers and also the Kenyan folk. To this end, and particularly as our promise was when we first launched, I think we did, that was like 6-7 years ago, same hall, when we were supporting Mathare, we said we will support sports in Kenya, not just soccer, all sports. But in particular, we are very much interested in the Kenyan level, national level team soccer. And we are aware as a partner, by coming to support as a motivational partner, we are alleviating the stress from the main team, and also with the new regime, we are alleviating the stress so that they can focus on the technical elements of the teams. So we are sure our contribution will help further grow the team going onwards in terms of talent. We know there's a lot Mccarthy has promised he's going to do, and we actually are aware, seeing the promises he's made, they're actually quite achievable. Yes. Now looking forward, Mccarthy is the head coach of Harambee Stars. What is your expectation now as a general manager, fan of Harambee Stars as well? It's all goals back home. As a brand, we are more comfortable. You know, with the new regime, we're also more comfortable with the new coach. And it brings one thing for us as a brand: we are settled. So it means we are not afraid to partner more. We're not afraid to be involved more at the national level. And we know that any small seed that we plant is growing in a good direction. So for us, the best I can say is we can promise more involvement,
without fear or favor, we are promising more involvement at a national level. But also very key is, as synonymous with ODBETS, grassroots levels is very key for us. So watch this space. You're going to see quite a number of things that will be happening grassroots level coming up. Lastly, will this be an opportunity for ODBETS to connect more with Harambee funds? Oh yes, oh yes. You remember the campaign we last did, where we were kitting all the funds who were interested in getting kitted, where we were helping funds get a kit, which is worth 3,000, I think 3,200, and getting it at 50 shillings. That was just a beginning point. So yes, this means there's an opportunity for us to interact more with the national team and more with FKF. We know there's going to be a bit more fruit that will be yielded from the activities going forward. We've listened to President Hussein and his deputy Mariga. I mean, their plans and their heads are at a good place. So we do know there's a lot that is going to yield out of this partnership, and more so for us as ODBETS interacting with the Kenya team. It really goes more for passion because we are, first of all, very proud Kenyans. It's more for passion for the team, for the country. Thank you so much. Shukran. Have a nice. Asante. Naam, kwa majina naitwa Fred Arocho. Mimi ni mdau wa kandanda hapa nchini Kenya. Kando na kwamba nilicheza kandanda hapa Kenya, mimi ni mwanahabari. Na leo ni siku ambayo nimeshukuru sana. Ni siku ambayo nimeifurahia kwa sababu tumepata sura mpya. Tumepata kocha mpya ambaye kwa mtizamo wangu ni kocha ambaye amedhihirisha wazi kwamba ni mtu wa matokeo. Tumemwona kule Amazulu. Mimi Mccarthy kwangu simuangalii kule Manchester United. Mimi namwangalia kule Amazulu. Alipoichukua kikosi cha Amazulu ikiwa kidogo inashuka daraja, akaweza kuinua kikosi mpaka wakawa nambari 2 kwenye ligi. Katika mechi 17 waliweza kushinda mechi 14 mfululizo. Na baada ya pale akaenda Manchester United. Sasa kwa mtizamo wangu ni mtu ambaye anaelewa kandanda ya Afrika. Ni mtu ambaye anaelewa kandanda bara Ulaya, manake amesomea ukufunzi kule bara Ulaya. Sasa ukijumuisha haya yote, mimi naona kwamba tumepata kocha mzuri ambaye tukaweza kumpatia ile support na tukaweza kumpatia nafasi ya kuweza kutushughulikia, basi tutakuwa na mazuri. Vile tuzungumzie uwepo wa ODBETS hapa kama FKF event partner. Na ODBETS kwa hakika kwa mara nyingine wamejitokeza kimasomaso kuhakikisha kwamba wanasaidia kandanda ya Kenya, kwa sababu kufika hapa na kuweza kumwaga senti katika hafla hii inaonyesha tu kwamba ODBETS wanamshughulikia Mkenya kwa njia zaidi ya moja, kwa sababu wanamshughulikia katika kandanda yake, na pia kwa wale ambao wanachipuka kama wachezaji ambao wanapata nafasi ya kucheza kandanda hapa Kenya, wanapata mtu ambaye anaweza kukana wao. Usisahau kwamba kuna wakati ODBETS waliweza kudhamini timu ya taifa na kuitafutia ndege moja kwa moja kutoka hapa Kenya walipokuwa wanaenda kule Togo. Kwa mara nyingine mimi nachukua fursa hii kuweza kuichukuru kampuni ya ODBETS, manake kando tu na kwamba wanafanya biashara hapa nchini, ni kampuni ambayo inamjali Mkenya kwa njia zaidi ya moja. Tuzungumzie nao connection ya Mccarthy na Kenyans fans. Sio connection yake itakuwa vipi? Atawashawishi vipi waingie kwenye stadium, na connection yake na mashabiki itakuwa vipi? Kwa sababu tumeona wale makocha ambao wamekuwa awali hawakuwa na connection nzuri na mashabiki. Naam, kuna jambo ambalo amesema ambalo nadhani itawafurahisha mashabiki. Maana mashabiki wa Kenya huwa wanamtaka kocha ambaye anaishi hapa Kenya. Sio kocha ambaye baada ya mechi anabebana moja kwa moja anaenda bara Ulaya. Inakuwa kwamba ligi inapochezwa hapati nafasi ya kuweza kuwatizama wachezaji wetu. Na umemsikia kocha Mccarthy akisema kwamba yeye atakuwa anahakikisha kwamba anaishi hapa nchini Kenya na kuweza kushughulika na ligi zetu na kushughulika na wachezaji wetu. Hii kwa mimi imenipatia nguvu kwamba huyu kocha anakuja kufanya kazi. Sio wengi tu ambao labda wamekuja kutafuta senti. Kwako kama mchezaji wa kitambo vile kama mwanahabari, ungependekeza coach Mccarthy azingatie nini, na uwepo ungemtawishi ashinde kikombe moja, basi ingekuwa ni gani? Ni qualify for the African Cup of Nations, qualify World Cup, kushinda CHAN? Mimi kwa mtizamo wangu World Cup hatutoweza, tuache kudanganyana. World Cup tayari tumecheza vibaya katika mechi ambazo tulicheza katika ufunguzi. Mimi mtizamo wangu naona ni nafasi nzuri ya kocha ni kufuzu kombe la
Afrika katika awamu ambayo inakuja, na nadhani hiyo inawezekana. Na nyingine pia ni kuboresha tu timu, maana unajua kocha hasa hapa bara Afrika anapopata ushindi huwa inaleta hamasa kwa mashabiki. Na mimi naona kwamba sio ngumu, mechi yake ya kwanza ya pili anaweza kupata ushindi, na hii itaisaidia timu hii kukua. Namtakia kila laheri kocha Mccarthy na wenzake ambao wanaungana na timu yetu, na vile vile kuitakia kila laheri kikosi ambacho kilichaguliwa hivi majuzi chake Hussein pamoja na McDonald Mariga na wote tu kamati kuu ya shirikisho katika shughuli ambayo ni nzito. Timu ya taifa ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 wanaenda katika mechi yao kufuzu dhidi ya Mganda. Timu ya wanadada mwezi wa Oktoba tunacheza dhidi ya Mauritania katika kufuzu taifa bingwa upande wa wanadada, na kutakuwa na hafla nyingi sana za kandanda. Na watakia kila laheri, na vile vile nazidi kuhimiza serikali waweze kuekeza katika shirikisho hii, maana ni shirikisho ambayo imedhihirisha wazi kwamba yote yawezekana. Asante sana Rocho. Swadakta. Results are good. Then of course his playing career also, I mean, he excelled. So I believe FKF have got a very good coach in Mccarthy, and it is upon us Kenyans to give him support, because I know football, the coach should be given time. We shouldn't be in a hurry to get the results, but let's make a foundation. But at the same time, can we improve our grassroots football? Because also there, if we want our national team to perform better, then the grassroots has to be taken care of. But I wish him all the best. And that's a good fact, because in terms of even our Division 2... Yeah. One, we need to have sponsorship. Currently, I think our teams are so poor, and that one will affect our performances. Yeah. Then of course, good facilities. You see the kind of grounds we are using, those are not quality pitches, and it affects also the flow of the game. So if we want to have good football, quality football, we also have to improve on our facilities. Yeah. Yeah. Do you think anahitaji local coach kumsaidia maybe to maneuver the local game, the local players? Yeah, I think he will need a local coach, one or two local coaches, because it happens all over. And if it's even South Africa, yeah, they have a local coach who is being helped by his colleagues. So I think we should also do it here, because he's coming to a new country where he also has to learn the language. It's very, very important. He knows the language. So somebody to help him. So I think he will need 2 or 3 local coaches. Coach, Mccarthy amezungumzia the issue Yes. of having the right mentality. Yeah. As a coach, shaifikia that aspect unaona, you have the players but mentality. Yeah, hiyo ni kitu lazima anakuja nayo yeye mwenyewe. So ni ile tu wachezaji wetu na yeye pia a change mindset ya wachezaji wetu, because sisi tumekuwa tufanye vizuri, so kuna ile motivation factor lazima itakuwa hapo hivyo, na ni upon coach yeye ndiye ainue hiyo, and then vile atakuwa anaongea, mazoezi atakuwa anapiga, then unapata immediate results pia itatakana. Akipata immediate results ya, then unapata confidence yake kama coach, na pia confidence ya players itakuwa hapo hivyo. Wanting basically to create a relationship with the coaches around. Yes. Currently the coach of the Yes. Yes. How important will that be in terms of trying to network? Yes. Trying to get talents all over, because hata huko chini kuna matalanta wengi. Yes, exactly. Nimependa sana vile Mccarthy ameongea. Ukiangalia amesema is going to work closely with the local coaches, which means hata mimi nitakuwa na interact na yeye, na nafikiri hapo ndio tutakuwa tu pia tunamsaidia. Na ukiangalia sasa mpira yetu there are so many things that are not going right, yeah. So ni sisi local coaches local coaches especially EPL tutakuwa tunajaribu kumsaidia. Then ukiangalia pia there's been a fight, silent fight, wacha niweke hivyo. There's like the former coach, immediate former coach yule alikuwa hapa, he was only using the pro players who are playing outside Kenya, and he was neglecting the local players. So I think hiyo pia
Mccarthy anafaa kujua vile atakuwa ana mix hiyo ama ana balance the players who are playing outside the country na also the local players, because we don't want to forget the local players, because that is one way of motivating them. If you don't call local players, then we are not motivating them, and our football will go down. Okay? Okay, sawa. Okay.